Avanzamos con nuestro programa como habíamos prometido. Vamos a meternos en este día especial lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque este jueves se cumplen 2 meses ya del ataque de Hamas en Israel. El primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, dice que las fuerzas de defensa rodearon la casa del líder de Hamas en el sur de Gaza. En una breve declaración en video, Netanyahu dijo que atraparlo era solo cuestión de tiempo. Es el líder, por supuesto, de más alto rango de Hamas, con base en Gaza, al menos lo que sabemos hasta aquí. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que han sobrepasado las líneas de defensa de Hamas en el sur de este enclave, que por supuesto está con una situación humanitaria complicada, también lo venimos consignando. Nos conectamos de inmediato con José Levi, con nuestro corresponsal internacional en Jerusalén, con más información. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Hoy es 7 de diciembre, justo 2 meses después de ese 7 de octubre en el cual el movimiento terrorista Hamas sorprendió totalmente a los israelíes. No había habido antes ningún incidente puntual que pudiera hacer pensar que se iba a llevar a cabo algo así. Pero hubo cientos, si no miles de terroristas que en decenas de lugares distintos entraron a Israel y masacraron a hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, en un verdadero baño de sangre indescriptible, atrocidades que todavía son difíciles inclusive de ver en los videos que grabaron los propios terroristas. Es difícil describir lo sucedido en muchos aspectos. No solamente es como ISIS, sino que supera a ISIS en crueldad. Entonces, todo esto cuando los israelíes hablan de más de 1.200 víctimas mortales, de más de 240 personas que fueron secuestradas a Gaza, de ellas 110 ya fueron liberadas, y todo esto desató una guerra a gran escala declarada por Israel, que ve que se puede tratar inclusive de una amenaza existencial, ya que en el movimiento Hamas todavía ahora aseguran que intentarán llevar a cabo acciones similares en el futuro una y otra vez. Entonces Israel ahora se encuentra en una fase importante de la ofensiva militar terrestre. Ya se ha informado hoy que habrían logrado el romper las líneas de defensa de Hamas en el norte, en las zonas de Jebalia, de Shajaiya y sobre todo en el sur, en Khan Younis, que es donde se piensa se encontraría una parte importante del movimiento Hamas. También su líder máximo, Yehia Sinwar. Entonces vemos, eso sí, que todo esto está llevando a un drama humanitario enorme. Se habla de más de 17.000 muertos, dicen ahora en el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas en Gaza. Es difícil saber cuántos de ellos son de Hamas, cuántos son civiles, cuántos murieron por proyectiles lanzados por Israel, otros por proyectiles lanzados y que por error, aunque estaban dirigidos contra Israel, explotaron en el interior de Gaza. Pero las cifras son espeluznantes en una realidad cada vez más difícil, de la cual cada lado responsabiliza al otro, ya que en Israel aseguran que no tienen otra alternativa si quieren realmente eliminar esa amenaza de nuevas masacres similares. Tienen que eliminar a Hamas, un movimiento que construyó durante años lo que es una red subterránea de 500 kilómetros debajo de las ciudades, debajo de zonas civiles. Y entonces en Israel aseguran que aunque intentan que la población se vaya de las zonas que van a ser bombardeadas, la única forma de intentar eliminar esa amenaza que consideran muchos existencial, eliminar a Hamas, es bombardear esas áreas, y esto lleva a cifras realmente importantes de víctimas mortales. Nacho. Sí.
José, en este contexto te quiero preguntar qué sabemos sobre la decisión de Israel de aumentar la cantidad de combustible que va a permitir que entre justamente ese insumo a Gaza en el medio de una situación que nosotros venimos consignando, sobre todo en el sur, para la población civil, es realmente muy preocupante. Sí, efectivamente, ha habido presión de Estados Unidos que al final fue aceptada por Israel, que decidió doblar al menos en lo que es el suministro de combustible diario a Gaza, y todo esto cuando el objetivo sería que se pudiera servir las necesidades mínimas de hospitales, también en lo que es depuración de agua, ya que existe el peligro de que se puedan extender epidemias, que el propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo algo así, llevaría al final de los combates. Se intenta impedir lo que son desastres humanitarios a gran escala, pero todo esto cuando estamos viendo que efectivamente existe una relación prácticamente distante, muy distante, entre Israel y los organismos dependientes de las Naciones Unidas. Cada lado responsabiliza al otro de temas especialmente graves, y aquí en esta realidad en la cual tenemos a 1.900.000 palestinos desplazados, simplemente no se ha logrado encontrar un mecanismo que permita trabajar juntos a estos organismos internacionales con Israel de una forma más eficaz. Algo así es urgente, algo así es necesario. Lo que pasa es que ese distanciamiento que existe entre los organismos internacionales e Israel es realmente un problema gravísimo. Vamos ahora hasta Nueva York. María Santana nos presenta un informe sobre un sobreviviente de los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre. Primero quiero preguntarte, después de todo lo que viviste, ¿cómo estás? I'm fine. Like, I need a bit time to heal, but this is part of the healing process. Like, I'm trying to be strong, and I'm I'm fine. My heart is broken, but I'm feeling lucky also. ¿Sientes afortunado? Dices de estar vivo. ¿Qué pasó ese día, el 7 de octubre? Yeah, I've been with my co-workers on a camping on Zikim Beach in Israel. It's the southeast beach over there. And we will just celebrate the end of the summer, celebrate the holidays, celebrate our lives. And in the morning we wake up for explosions, like endless explosions. And after a while we saw rubber boats coming towards us from the sea to the shore, and it was full of terrorists. They shoot all over the place. We managed to flee from there. We were 21 people, and we managed to flee. We find shelter in a base camp, in a military base camp, and we took shelter over there. Like 1 or 2 hours, the terrorists managed to come inside and took all over the place, so we had to run away from there as well. I got shot. I didn't thought I'm gonna out of there alive. And in some point we somehow managed to flee from our cars and hide inside the bushes, and then the Israeli army come and rescue us. ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? ¿Sabías inmediatamente que se trataba de un ataque terrorista? No, actually no. I thought it's like when at the beginning, when we wake up to the explosion, we thought, they launching missiles once in a while, and we just waited it to end. We didn't thought there are gonna be terrorists all over Israel and all over this land and just slaughter people. It's like we couldn't
imagine this situation because it's like, it's surreal, it's absurd. ¿En qué momento te das cuenta que esto es algo más grande? Much later, after I got to the hospital, like after they rescued us from this area, I saw the chaos, like the chaos in the hospital. I saw like huge numbers of people that was injuries, like without arms, without legs, a lot of blood everywhere. And actually, the right spot that I was realized it's so huge event is when I saw soldiers cry in the hospitals. You know, when you see Israeli soldiers cry, it's break your heart into a million pieces. Una de tus amigas no se salvó, desafortunadamente. ¿Quién era? ¿Qué tipo de persona era? Her name is Morgabai. She's a beautiful woman, and she's so kind, and she's so caring person. She loved us all, and she all the time makes us lunches and dinners, and she's so funny and beautiful, and she was best friend of mine. I miss her a lot, ¿Quieres regresar a Israel y qué ves para el futuro? ¿Qué esperas para el futuro? I hope we can manage to live in peace and prosperity together. I trust the Israeli to do what they need to do to make it happen for the both sides, yeah? And I know it's gonna be peaceful, I hope so. And peaceful and quiet for everybody. And this is what I hope so. I missed you. I missed you too, baby. 17-year-old Mia Lineberg and her dog Bella spent nearly 2 months in captivity in Gaza. Well, it was quite the journey for both of us. I had to, first of all, luckily for me, Bella is, unlike all the other small dogs that I personally know, she is rather quiet unless when she's playing her mad. So they didn't notice her. When Mia, her mother, and 3 other family members were taken hostage on October 7th, Mia hid the dog under her pajamas. When the Hamas people noticed that this was not a doll, it was a living, breathing dog. And a bit of an argument ensued, and it was decided to let her keep the dog instead of leave it behind in a bird cage. And so she kept the dog with her. And they were very careful. The dog is a quiet dog. She didn't bark, so she was non-threatening to their captors. And they fed her remainders of their food. It was a huge help to me. She kept me busy. She was moral support, even though she didn't want to be. But I'm just so happy that I managed to do this journey with her. The new phase that Israel's military announced now leaving Gaza's second biggest city, Khan Younis, in chaos and parts in ruin. This resident of Khan Younis searching the rubble of this house after an Israeli strike. Hamdi Tanira says 30 people were inside, most of them children. Everybody is hurt, he says. I don't know how we made it out alive. Israel's military said Wednesday morning it had carried out about 250 airstrikes in Gaza in the previous 24 hours. It is now operating, quote, in the heart of Khan Younis, telling civilians to evacuate parts of the city. This Israeli leaflet has a verse on it from the Quran. Ominously, it refers to Noah's warning that a flood was coming. The flood overtook them, it reads, while they persisted in wrongdoing. What isn't flowing into Gaza is enough aid. The Biden administration has sharply warned Israel they aren't doing enough, and the U.S. hopes to see a change in Israeli military tactics during this new phase. Too many Palestinian civilians continue to be killed. We want to see the civilian death toll lower than it has been. We want to see the civilian death toll lower than it is today, lower than it has been the past few days. In northern Gaza, the IDF said today they found a large cache of weapons, including missiles, rocket-propelled grenades, and all kinds of explosives. And while Israel expands and intensifies its operations, 138 hostages are still in captivity, with talks over their release broken down.
New recordings released Wednesday reveal angry confrontations by released hostages and hostage families in a meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu. Some accused him of prioritizing politics and said the military's pummeling of Gaza threatened the hostages' lives. A former hostage whose husband is still in captivity accused Netanyahu of having no intelligence on the hostages' locations. The feeling we had there was that no one was doing anything for us, she said. The fact is that I was hiding in a place that was shelled, and we had to be smuggled out, and we were wounded. At one point, Netanyahu was heckled with cries of shame. Another woman told the defense minister, "I'm not willing to sacrifice my son for your career. My son did not volunteer to die in defense of the homeland. He was a citizen who was kidnapped from his home, from his bed." Netanyahu was pressed by the hostages and their families to release more Palestinian prisoners in exchange for the remaining hostages. Netanyahu responded that he heard their heartbreak, but claimed that Hamas wanted a higher price than just the Palestinian prisoners. He went on to say that it was the Israeli military pressure that got the first wave of hostages released. We are now seeing that pressure yet again in Gaza as the IDF drives further south into the Gaza Strip. Alex Marquardt, CNN, Tel Aviv.